The following program is restricted to persons over 18 and above. Viewer discretion is advised. Hey there folks, and welcome to the men's conference where men become alpha males. I am Pondo, the only female allowed in the men's conference. So post-nut clarity, what do I mean by this? Before we even go further, I have a very awesome panel with me that I'm gonna let introduce themselves. Then they tell us what's this post-nut clarity. The floor is yours. Kama kawaida mnanijua, Rasta mtaani, kutoka pwani, maletea mazuri, maletea majani. Rasta mtaani, umetuletea majani. Na nimejaa mani. Unajua mani ni nini? Tafuta kamusi angalie mani. M-A-N-I-I. Nimeijaza. Inakuja nayo. Okay. Yes, moving on. Yani this guy comes with money and people are expecting man. Anyways. Ladies and gentlemen, this is Sir Denver B, the one and only, the man who is the ass in astronomy, the ass in astrology, your certified love doctor. Don't ask me who certified it though. And the real alpha in this group of alpha males. Vitisho tu. Okay. Yes. Simple Dantos. Dantos. Shamalizana. Hakuna pressure. Ile fitaki pressure. Mdogo tu. Atuweke AKA nini? Simple to Dantos tu. Hiya, you've heard? They're really amazing. So, my amazing panel, tell me, post-nut clarity. Tebu tuambie, because some of us are looking at everything like, post-nut clarity. Nataka, Sir Denver, please Yes. tell us, what is this post-nut clarity? From the medical profession. Yeah, okay. Post-nut clarity, aka coitus. Actually, I don't know any of that. So post-nut clarity is pretty much our way of finding logic after we've gotten the nut out. So it's like when I looked at you and I was like, oh my goodness, I love you. I want to make sure I treat you in all sorts of different ways. Like our head is like that. But our other head, like the little gentleman down there, is like, we'll see. And once that's done, he will look back up and he'll be like, do you feel the same exact way? Now that's what post-nut clarity is. It just looks back at us and it's like, is it still what it is that you felt? And most times, probably isn't. So this is something that actually happens. Yeah, happens a lot. Most men. Yeah. What brings about the post-nut clarity? Like umeona tu demu ko like, udemu ananimaliza. But then mkifika kwa ground, kidogo, things are not the way they're supposed to be. I think inaweza kuwa maybe after vile tu umesema, as in unamuona kiwa maybe wacha niweke I've seen with clothes. Now nimekuona bila nguo. Okay. Unaona? So there's a difference. difference. Because nilikuwa ile urge. Bro, that's pre-nut Yani nikaifanya alafu pre-nut clarity. then after hapo nika regret. Uko like Wajua kuna njaa mbili. Kuna njaa ile ya chakula na kuna njaa ile ya chakula. na kuna njaa. Yani njaa. Sasa kama bwana Demfabi alivyosema, yeye anasema vichwa vyake viwili vinagongana, vinaongea, si ndio? Kuna mkutano pale wanasema okay, hizi ndo pro zangu, hizi ndo cons zangu, wakiagree tunakupenda ama tukupende, si ndio? Lakini wajua mtu akiwa na njaa, hata ukimpatia sukuma na yeye hapendi sukuma atakula. Maji chafu zima moto pia wanasemanga. Kabisa, maji chafu zima moto. Sasa ukiwa na ile njaa, ile nyingine ambayo tunayozungumzia, ile wewe jamaa mdogo ama jamaa mkubwa, inategemea watu wengine wajua. Ukishashiba, wewe inakwambia kama je, ulikuwa unakula tu kuziba ile njaa ama ulikuwa unakula lakini unataka kula hicho chakula kila siku.
Hiyo ndio personal clarity kwa ufupi. Yani ni ile fahamu zako ukiwa na njaa fahamu zote zimeenda, sawa? Hata nikakupatia nini utakula. Lakini ukishashiba, sasa hii si ndo unaringa. Watu wanasema unaringa ukiambiwa leo unala matumbo, bana sema inahapeleka huko mlevi. Inategemea. Ukilewa kuna ile macho ya bia watu wanasema si ndio? Ukilewa bana kila mtu akili zako zinakutuma. Zinakutuma tena. Lakini ukishachangamka sifahamu zimerudi. Zote ni kuhusu fahamu. Fahamu zako zikirudi sasa. Hapo ndo unajua je, huyu namtaka ama ilikuwa ni njaa tu ama ilikuwa ni. Lakini pia it can happen that you've already like umeona msichana uko wa udema kufiti. Then you actually engage in the act and then you notice, wow, I'm falling for this girl. Is it two-way ama lazima tu ikuwe? Okay, huyo hapana. It's two-way. Si ndio? Pia unaweza sema, wow, I'm falling for her. Yeah, it's a two-way. It also depends vile hiyo game unaicheza na yeye. Ndio utaona hii game yao iko juu. Na huyu mwingine maybe utaingia, sijui kama naweza sema hiyo hard, but I think unaweza ingia upate maybe ile tulikuwa expect. Sio unapata. But kwa wengine utafikiria man, huyu ana amenidunga kutoka kwa dessert akaenda dinner kufanya nini? Yani ameniandalia, amenipeleka step by step. Ule mwingine niingie tuende. What really happened? No, I'm trying to understand. So I'm like, what really happened? Unajua wanaume bana sisi tukiwa na njaa. Kama nilivyosema sifahamu utoka. Fahamu utoka kivipi? Kwa mfano, nitatumia mfano kama wako, sawa? Mimi nitakuwa na wewe ni mrembo, sawa, tunaongea vizuri, tunacheka. Lakini nikikuangalia vizuri kuna kitu ufanya mimi sipendi. Lakini kwa sababu wewe ni mrembo, sikieki maanani, si ndio? Kwa sababu gani? Kwa ubaya wako uzuri wanaume wote wao wanaamini wanaweza pata msichana yoyote wakati wote. Sawa. Ukishapata huyo msichana, sasa ni kama umepata fahamu zako zimerudi, now uko na choice. Unaelewa? You don't have to try so hard. You don't have to go overboard. So hata kama ilikuwa kuna kitu sipendi naweza kukifanya yani haki exist, lakini nikishakipata una-ignore. Sasa ndio the only thing naona. Wakati wote ukichangamka mimi nakuona. Kama ilikuwa sipendi unavyozungumza kabla sijakula, nasahau. Lakini nikishakula nimeshiba, sasa nasema na huyu venye usema maneno bana. Ndio hivyo. All right, let me try and explain this a little bit better and how it works. Like, you know how guys would go to a boarding school that's only one gender? Yes. And then they go for like a funky with like a different school, and for some reason au mademu wote ni kiatu. Na wako day school sema hivyo. That's what he said. But sababu ya drought. Unaona tu umeona hizo nduma zote ni KFC. Okay. Yani kidogo unasema yani. So you say hata simba ikosa nyama ula nyasi. So in short, you guys look at someone hivi, unaona nyewe anaweza consider. So that's mrembo. Exactly. Uko like naweza toa kutu hapo. Lakini ukishafika hapo after ndo uko like is it more of regret or what is it like? Do you what is the feeling the after, because it's post, sindio? Yeah. So inamaanisha baadaye. Is it regret? You see the light. Manze nimechoma. It's you who sees the light. I think it's a regret. Una feel regret. Yeah, una regret. Una regret because unasema nini nipeleka pale. Umesahau by that time ulikuwa unaenda pale, ulikuwa think with the other hand. Vile safari amesema, unapata? But after hapo, unashindwa maybe damn was kweli. Ulikuwa hapo. Niko sure ni mimi. And what happens when unaona tu unafolia udem? Ile manzi una simp. So guys, you understand what simping is? Like ile mnaambiwanga manzi usisimp. Now you're just simping. What happens? Sasa hapo ni umegeuzia karata zimepigwa hivi sasa. Sasa wakati ule mwingine wewe ndio ulikuwa unamwambia wewe mimi bana mimi nakutana na yangu sasa bana itabidi ile Uber nikuitie. Sawa? Lakini wakati huo mwingine sasa ni wewe unasema nikupikie maji ya kuosha mkono, umeoga. Yaani unaelewa ni tofauti. Sasa mara nyingi huwa hata si mara nyingi lakini utegemea. Kama yeye pia
akikupenda sawa, kama hajakupenda sasa wewe ni kama umegeuziwa, sasa wewe ndio unabidi ufuate pale. Na kuna wengine kama hao ambao wanakupa mchezo mwingine hujaiona mara moja. Ni kama umepewa kokaina, ukishashika hivi alafu akienda una miaka yako unaitafuta, akipigia simu unaenda, akwambia ulipe Tibu sasa nataka uniambie as an alpha male, how do you deal with that? Umeona udem probably huko unajua utamwangukia, you know, I feel like ukiingia kwa relationship hujui kama utaangukia msichana completely ama mtakuwa tu unajua by the time umeingia kwa relationship ushamwangukia, lakini bado mjenda extra board. Lakini sasa vile umeenda extra board ashakuonesha vile game yake, yani amekupeleka, unaona hata kwa shule kuna introduction alafu ndo unaenda, unaona orientation then ikishafika sasa kwa practical sasa anakuandalia mpaka wewe mwenyewe una sweat, maybe unaweza toa ma sound pia, lakini mwanaume hafai kutoa sound, unajikaza tu anakupeleka step by step. Unajua, wacha nikwambie, watu wajuangi when it comes to sex, it's something pure, something good. Wanapata? So lazima beautiful. It's something beautiful. So lazima iko na steps zake. Ukiona tu mimi nimekama nikaanza na wewe my friend, kuna shida mahali hapo na regret baadaye. But tunaenda kupeleka step by step. Hata hujatoa nguo sasa hiyo, lakini wewe ushamtoa hata mkiongea. Wanapata? Unaongea na hivi ushamtoa nguo. Unataka kuimagine mazee. Udem. Ana waste time mazee. Tutafika saa ngapi ile time? Unapata? So I think mademo wanafaa kuwa hivyo. If you ask me. Lakini ukiona boy anaingia tu direct, you get like 10 questions. Why? Okay, honestly speaking, I agree with that last part. There's times when unaona dem na umeshaanza kumtoa nguo kwa kichwa. And it's something that happens. But while I am talking to you, between the time that I meet you and the time that I get you between the sheets, if the sheets involved, that is. You know, because I realize some people like doing it in cars, kisimama, stadiums, kichuchuma. Anyways, beyond the point. Yeah. Between that time, if I do not appreciate what is inside you before I get inside you, then there's a very good chance my post-nut clarity will be vicious. Yeah, now I'm done. Takukula yani. Damn, why the hell did I hit this? Yeah. Then you look at it, then you're like, she's just pretty. Like, unajikonsole tu. Yeah, as in unajua vizuri. Uko juu ni kifuniko ya shingo tu. Ako tu sawa. Yeah, but sometimes you realize that the babe that you're going to give it to is a really, really good babe, and you definitely might want to you know, have something going on with exactly. Them. So what you end up doing is you go and you do it, then right after it's done, assuming that it's good. As when you're like, wah. So, am I seeing you tomorrow? Okay, am I seeing you tomorrow? So guys, I really like this topic today because I feel like it's very educative. It's very educative. I'm really getting to understand all this. Personally, I have to admit, I didn't know that existed. But we'll have more for you guys, and we'll definitely get to hear what they have to say right after the break. Welcome back to the men's conference where men become alpha males. So before we went for a break, we're really having an interesting topic. Post-nut clarity. But before we continue, I would like to appreciate 365 Pavilion for having us shoot in this beautiful space in Akavizuri. Sana. So thank you, guys. It's very beautiful, right, guys? Beautiful. It is really nice. Yeah, beautiful. We're talking about post-nut clarity. Post-nut clarity. And as I said, Wednesday leo nafunzwa tu. Napewa teachings. Mafunzo tu. So, saizi, acha tuanze na sa Denver. I want you to narrate to me about your experience. With post-coitus tortus. Yes, please. Tell us, have you ever experienced it? And if you have, like, give us the whole background of it. Oof. So, wow, I've gotten it a bunch of times. Wow. Yeah. You know, you guys are acting like ini kitu fanyika tu.
Yeah, it happens. It happens. Like it's normal. Yeah, honestly, there's those times when you're either really thirsty, or you're thirsty, and there's this one person that's close to you. Okay. There's this one babe. Like, you used to look at her, you're like, nah, it's not like anything is going to happen. Yeah. But you're in this position where you're like, I'm thirsty. It's just the two of us. Yeah. And the proximity between me and the next piece of punani that I know would really give it to me is pretty huge. And you're like, because she's here, and I have an itch that needs to be scratched, and she probably has an itch that also needs to be scratched. You know, handle the business. Before you continue narrating, let me ask you a question. So, is this something that you discuss with the girl? Or like, oh, by the way, sasa, kuna vile mimi niko njaa. Sasa tufanye tu hivi tusaidiane. Sometimes it happens, sometimes it doesn't. You happen. Sometimes there's that whole feelings thing that develops, like especially when two people are very close for a long period of time. Yeah. There's a certain attraction that's developed. I'm sure we have a psychologist somewhere who can admit to that being actually a true thing. Okay. So with that attraction, then now that's when the idea of maybe it can happen will come in. Yeah. And then you go ahead and you do it. Now post-nut clarity can come in the name of, now I'd have to do that, or we're never the same again, or anyway, I've stooped low, or it can be anything. But sometimes it can be, wow, that was amazing. Amazing. Yeah. Before uninarrative, nataka kuuliza Rasta mtaani na Dantos. Waniambie tu, and then we come back to you. Ona, post-nut clarity, mara nyingi huwa ni kama ukijipata jangwani. I want you to tell me, kama utaambia huyo dem ama wewe utaenda tu. Sasa nitakwambia ni kama uko jangwani hivi, si ndio? Kwa jangwani unatafuta maji, hakuna maji. Ukipata maji ya kisima utakunywa, si ndio? Yeah. Post-nut clarity is the same thing. Yaani mara nyingi huwa kuna umbali wa okay, mara nyingi huwa kuna umbali wa options. Sawa? Wewe uko na njaa, yule mtu yuko karibu, muda huo umepata ni mbaya ama ni mzuri, inategemea, huna la kufanya, mambo yanafanyika. Mara nyingi huwa humwambii. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe umbali wenu uko kiasi cha kwamba wewe yeye anakudhamini zaidi unavyomdhamini. Yaani yeye kwake wewe ndiye, kwako yeye siye. Unaelewa? Yeah. Sasa huwa yeye si, yani ni kama kucheza game kwa easy mode. Unaona, ukicheza game alafu kwa easy. Yani hutaki kujisumbua, hutaki kazi nyingi, hutaki kusema mambo mengi. Kama mimi ni Rasta sitaki kuweka Kiswahili kingi. Nataka tu nikwambie wa vipi uko sawa, nini fika, tuongee mambo yaende hivyo, mambo yaende haraka. Mara nyingi huwa humwambii. Lakini pia kwa sababu mimi unajua I'm ethical, yeah. Wa pia hutaki kumdanganya. There's no ethics in post-nut clarity. There's no ethics in post-nut clarity. Kwa sababu gani? Unamwambia mtukasa Demabi kama alivyosema tayari, ukisikia mtu anasema kitu kama hicho inamaanisha mtu kama huyo atakuuzia nguo zote, atakwambia wewe ni wa juu, ni wa chini, ni wa katikati hapa. Mimi sitakwambia hivyo. Kile utajua ni kwamba kile unakuja ndio kile tunafanya. Ila ya kwamba yule mtu wa mara nyingi amenipenda ama amenitaka kutoka kitambo, mimi ndo nimekuwa nikihepa. Nikihepa. So si ati nataka uzito ama nataka ugumu. Nataka kitu ya rahisi. Na mara nyingi personal clarity huwa before uipate huwa ni kama unajua itakuja. Kwa sababu gani? Wewe unamwangalia mtu unasema sawa wewe unakaa mtamu nini, lakini kwa akili yako unajua kama mimi ningekuwa na options zingine, there's just something haungekuwa suluhisho langu la kwanza. It's not because she's not easy, it's because she wasn't on your radar. Do not be fooled. You are going to start making ladies play hard to get for nothing. Sio hivyo. I do not want a woman playing hard to get and she's a one. Wewe unaweza cheza. Sikiza, unaweza cheza ugumu vile unataka. Dantos, wewe unaweza ambia udemu, umwambie tu wenyewe, acha nikwambie, mimi niko njaa. Acha nichukue mali safari ya mwachia maneno sema. Story ya discussion utapata maybe
udem alikuwa anajisikia nayo lakini uko anajisikia naye. But sasa juu ile njaa imekam, utaenda umtizi. Utamshow unajua kuna vile anakuwa anajisikia na wewe bla 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 nini. Wanapata most of the time ni wale mademu unaona ngawa yuko. Unaona basi njaa iko hapo instant, unasikia njaa. Unaona? Ama maybe sijui kama watu wanakuwa na timetable ya sex. Maybe timetable yako imefika ndio mnafanya naye sex. Haikumbali ama ako ile katikati ama ako ile katikati ya mwezi. Unajua ziendangi the same. Wanapata I think so ni demo unajielewa ndio. Haziendangi the same. Yako na wewe unaweza fanana. So I think utapata to the Red Sea. So utapata maybe huo dem anaweza kuwa acha nitumie example ya Mboch. Utapata maybe ni Mboch. Why did you use Unapata ama house manager, acha nitumie good language, house manager. But house manager utapatanga maybe akiona rasta mtani anajisikia naye sana. Sisi maboy dem akijisikia naye utajua. Na yeye pia ukinotice anajisikia naye lakini siku moja tu njaa itakuchapa. Be sure. Ndio utafuta dem na anakonga peke yake. So after hapo utaanza ku regret, why did I do that? Sasa tukutana naye kwa stairs ndamwambia. Kwa una interest. Hatuwezi ambia mzee mazeli la raude. Yeye mwambiangi maboys. Never. No. You don't tell the boy. You unacheza tu chini. You unacheza peke yake chini. That one. Na sasa udemaki msupa akikufolia, what happens? Obviously kufolia. Ameangukia poto. Atakuangukia obvious. So how do you handle that? Una deal na yeye. Utamu-entertain. What do you mean utamu-entertain? Hata utamake sure ujampata namba. Sasa ako tu. No, ngoja. I have questions. Sasa amesema hata kupea hata namba kupea. Ya nini namba? Ngoja, I have questions. I have very very serious questions because while we were on break we happened to have a slight conversation and one of us in the room admitted something. Kuna masaa zingine postnat clarity inakugonga lakini njaa inakugonga after. So unaniambia hautapeana number and yet you can have a regular. There's also that. You have the opportunity to get yourself a regular that you can tell no one about. Let me give an example. Chini ya maji. Have you ever eaten something that you have never eaten ukaregret mbona umeikula in terms of food? Na utake kuila tena maishani mwako. Ukasema I will not taste the thing. Kama for example watu wanasema super poison ni kama hujai kunywa. Most people are regretting baadaye. So iko hivyo. In that circumstance na udem iko hivyo. So utaki ikuwe regular. Unataka tu ufanye mmalizane. Move on. So it's like mtu wa fine dining akikula KDF. Unaanza kule hiyo KDF unasema. Na believe you me, madem kama hao. Ni ngumu ndio like 2 rounds, 3 rounds hapana. Wewe unataka tu yani juu kuna njaa. Satisfaction kesi baadaye. After you believe me hata kusimama utasimama. Huwezi. Aje. Sasa hiyo round nyingine ya one for the road. Hakuna round for the road. Ushamaliza shughuli yako hapo. Round 1 tu tumemaliza mechi. Kusafisha ninio. Round 1. Kusafisha miti tu. Lakini hata taka nyingine. Round 1. Kama nilivyokuambia kama uko na mani imekujaa. Lazima kidogo ipunguze bwana. Na ukishaipunguza akili zako zimerudi, fahamu zimerudi. Bana, sometimes you have to clear the cache before you start browsing again. Unaona hata kwa football watu sema on your browser. Maliza first half. First half imeisha. Wewe umaliza njaa yako. Unaenda unamaliza njaa alafu una forfeit match. Kesi baadaye. Na kirudi. No. Muentertain. No, but swali ni unamchorea. Kwanza ukitaka kumhat kabisa. Ukipata njaa tena. Ukipita na dem, make sure ukipita na dem anaona. What a depression. Huyu ni professor. Dantes atafanya character development. Huyu ni professor. Utakuwa dem asikusumbue. Mwambie tupite tuna dem. Na sasa instead ya kufanya hiyo kazi yote, so mwambie tu cheki, mimi niko na njaa. Sasa tufanye hivi. Acha tufanye tu hiki kitu alafu tumalizane. Sikia. Sio unamwambia. Wajua watu wengine. Watu wengine kama kina Sademva B akiwa na njaa
ni kama simba, yeye anataka kula. Lakini watu kama Rasta mtaani, watu kama Rasta mtaani bana, hata tukila tunakula vizuri, tunakula halal meat, unaelewa? Imechinjwa kisawa sawa, hatudanganyi. But you eat it in a haramu way. Bana. Halal meat is halal meat. Sawa? Yani unamwambia kiukweli, unamwambia oya kinaga, mimi bana ni hivi na hivi na hivi na hivi. Tukimalizana ni hivi na hivi. Na ni basi. Si ati tunamwambia ati mimi sijui nitakuenua, sijui nitakuweka. Ni hivi na hivi, mimi niko na njaa, wewe uko na njaa. Si tusaidiane, mambo yaishi. Lakini kama uko na njaa, wajua bana, kama nilivyosema, mtu kama Dantos amesema maji machafu zima moto, fisi ula nyasi. Saa zingine ukiwa na njaa bana, akili zako zinakutoka. Wewe unasema chochote tu, bora kukalia. Utaambia hata kesho nitakuoa. Sisi halali nitatusema. Umezoea tu kula mbosho. Kidogo kitu kingine kipoe imekaa. Unaachana na hiyo mbosho. Na utarudia hiyo mbosho. Umeachana nayo hivyo. I want you guys to tell me what will make you change your mind about a girl after sex? Yes. Rasta mtani. Wewe kama Rasta mtani. Nini naweza fanya? Those ones are easy. Ukae tu useme, manze udemzi. After sex unaona tu. Unacheki unaona udem ni mali. Udem akufiti. Lakini after usha changamka unakaa tu uko udemzi. What will make you like nini na itafanya useme tu udemzi? Yes. Kuna mengi. Moja labda hajui kushikilia mkoko vizuri. Wale wanaelewa. Yes, a man of substance. Si unajua tena. Kuna wale ambao This is a man of substance. Kuna wale ambao labda ameongea na wabia. Ngoma zenu hazilingani. Mundu stamina. Unajua tena. Wewe mimi nakueleta huko unakimbia huko. Mpaka saa ngapi bana? Mbio za sakafuni. Kuna ukingoni hapo. Unaona, kuna wale ambao ngoma haziendani tu. Mimi na chakacha, wewe wataka kwenda hivi, odi dance hatuelewani. Unaelewa? Sasa hapo wewe unaona tu hiyo hapana. Kama hazilingani tu, chemistry iko off mara nyingi. So Denver, please. What will make you change your mind about a chick? Like you just hear the shorty but then you're like, you know what? Nah. She ain't all that. Right. For me it's two main things. One, she doesn't have the brains. Okay. Like she doesn't have the brains. Like if it's not someone that I can maintain a good conversation with, then I will I will release my nut. So we're talking of a conversation during sex, Amma? No, before. Yeah, either before or after. Secondly, if she does not know how to work it, if she gets on top of it, bounces 3 times and starts complaining that her kneecaps are overheating. Let me work it. Exactly. If she does not know how to work it. Like Missy Elliott. Yeah. It just can work. As in ulewa, after she's done, unangoja atoke, ndio uende unyonge. That kind. Wewe hapo. Dantos. Yes, Zaya. Talk to me. Nini wewe unaangalia tu unasema udemzi? Itako serious but it's true. Hata nyuma demu agree nayo. Utakula kila kitu tu. I think it's the utakula kila kitu bado. It's the smell. The smell. Kadema na no. Smell as in jasho ama smell udema juu kujimaintain huko down. Udema juu kujimaintain huko down. Na pia both when it comes to hygiene. Wanapata and that's why unapatanga most of the chicks. The first thing wanakuja kwa nyumba ya boy wanafanya, they go to shower. Because it's normal for some chicks wakona hiyo, as a chick I think you know, wakona hiyo disadvantage maybe ama advantage. And the thicker you are, the more it is. Yeah. So that's why it's normal to everybody, to chicks, because they intend to walk a lot, they intend to sweat a lot, unapata. But alafu kuchini, after toilet unapata maybe, yani hizo vitu. So that's when it's normal. So that's when unapatanga demu janja kitu kwanza taruka shawa. Demu janja akijua nini memleta kwa hiyo nyumba ataruka shawa. So me that smell wouldn't turn off. Guys, there you have it from the alpha male. Wamesema hizo vitu zote, wamesema Dantos amesema manze hygiene. So Denver says
You have to work it like Mr. Elliot. If you can't work it, hey, Then you ain't worth it. Rasta mtani amesema lazima ukue Mundu strong. stamina. Mundu. Yes, ujue kushikilia You mkoko. have kushikilia to, you have mkoko. to know how kushikilia mkoko. That is what he says. Well, that is all from the Alpha Males. This has been the men's conference where men become alpha males. I am your host, Eo Pondo, the only female allowed in the men's conference. You can actually tune in and watch us every Wednesday at 10 p.m. Or you can live stream on YouTube at the Men's Conference, TV47, or even get to talk to us and have a conversation with us on Instagram at the Men's Conference. We would also like to appreciate 365 Pavilion for having us here. It's a really beautiful place. And as you can see, their contact is right there.